Hello everyone. ඉතින් ඔයාලා හැමෝවම අදත් මම මගේ IELTS with Trees channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න හිතුවේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක Cambridge IELTS Book 15 වල reading test 2 එක. හරි. මේකේ first passage එක තියෙන්නේ Could urban engineers learn from dance? ඒ කියන්නේ dancing අපි හැමෝම දන්න දෙයක්. මේ වගේ දෙයකින් කොහොමද එන්ජිනියර් කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් urban engineers කියලා කියන්නේ නගර බද engineersලා කොහොමද ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කියන එක ගැන තමයි මේ passage එක තියෙන්නේ. ඒට සම්බන්ධ තොරතුරු කිහිපයක්. දැන් අපි passage 1 එකට යමු. මේකේ questions 1 to 6. හරි. Reading passage 1 has 7 paragraphs A to G. මේ paragraph එකේ segments 6ක් තියෙනවා. 7ක් තියෙනවා. A to G. A ඉඳලා G වෙනකන් මේක name කරලා තියෙනවා. Reading passage 1 has 7 paragraphs A to G. Which paragraph contains the following information? මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ දැන් මේ දීලා තියෙන information ඔයගලන්ට ඒක ප්‍රශ්නේ පැහැදිලි ඇති. දීලා තියෙන information මොන paragraph එකේද ඇතුළත් වෙන්නේ කියන එක ගැන තමයි අපේ first question එක ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහන්නේ. හරි අපි බලමු දැන් මේ වගේ දෙයක් කොහොමද අපි කරන්න කියලා. දීලා තියෙන පළවෙනි information එක තමයි reference to an appealing way of using dance that the writer is not proposing. මෙතන අහන්නේ මේ dancing යොදාගෙන. එහෙම නැත්නම් dancing කියන සිද්ධිය, ඒ කියන්නේ අපේ ක්‍රියාකාරකම verb එක යොදාගෙන කරන්න බැහැ කියන දෙයක් මොකක් හරි writer අදහස් කරනවාද කියන එකක් ගැන තමයි අහන්නේ. කියන්නේ writer ඉදිරිපත් කරන්නේ නැති තොරතුරක් ගැන තමයි මේ අහන්නේ. මේකේ මම keywords විදියට ගත්තා way of using dance, not proposing කියන වචන දෙක. එහෙම නැත්නම් phrases දෙක. මේකේ උත්තරේ විදියට මම ගන්නෙ B. අපි බලමු කොහොමද මම මේක ගත්තේ කියලා. By using the skimming and scanning technique, we would find that before going into details about how engineers can learn from dance, the author first briefly mentions ways of using dance in paragraph B. අදාළ නැති දේ ගැන කියන්න කලින් author එහෙම නැත්නම් writer අපිට paragraph B එකේදී කතා කරන්නේ මේක යොදා ගන්න පුළුවන් මාර්ග. හැබැයි ඒ වගේම writer කියනවා that is not to suggest everyone should dance their way to work. හැබැයි යා මෙතන පැහැදිලිව කියනවා මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නැහැලු හැමෝම වැඩට යන ගමන් dance කරන්න ඕන කියලා පාරවල් වල. To state his point that instead we could learn from the techniques used by choreographers. Although dancing your way to work might be appealing because it might make us healthy and happy, this is not the writer's suggestion. Therefore, B is the answer. මේක කොච්චර healthy සහ happy දෙයක් වුණත් අද ඕන කෙනෙක් වැඩට යන ගමන් dance කර කර යන්න තියෙනවා නම් කැමති. but එහෙම කවුරුත් කරන්නේ නැහැ. so writer කියනවා writer එහෙම දෙයක් suggest කරන්නේ නැහැ මෙතන. එයා කියන්නේ ඒක practically කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි කියලා. ඒ නිසා අපේ answer එක B. හරි. අපි යමු second එකට. An example of a contrast between past and present approaches of building. මේකේ keywords විදියට මම ගත්තා contrast, past and present, building කියන වචන තුන. අපිට ප්‍රශ්නයෙන් අහන්නේ an example of a contrast between past and present approaches of buildings. ඉස්සර සහ දැන් buildings වල තියෙන buildings හදන්න. ඒ කියන්නේ approach කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයකට අපි යොමු වෙන විදිය. ඒකෙදි තියෙන වෙනස්කමක් ගැන තමයි මේ අහන්නේ. contrast වෙනස්කමක් ගැන example එකක් තමයි මේගොල්ලෝ අහන්නේ. මම මේකට උත්තරේ විදියට ගත්තේ C. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. In the passage, we should look for keywords that refer to the past and present. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම මේකෙදි අපි keyword එක spot කරන්න try කරන්න ඕන past and present කියන වචන දෙක එක්ක. Which are the time milestones of building approaches? මේ time දෙක ඇතුළත තිබුණු වෙනස්කම් තමයි මේ අහන්නේ. These are found in paragraph C, where we find medieval and now in the same sentence. medieval කියලා කියන්නේ අපි කියන්නේ මධ්‍යකාලීන කියලා. අන්න ඒ වචනේ තමයි medieval කියලා කියන්නේ.
ඒ වගේම මේකේ now කියන වචනේත් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේක පැහැදිලි past and present එකක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ කියලා. Therefore, while builders in the past carried out construction through intimate knowledge and personal experience, building designers at present rely on media technologies, unfortunately detaching themselves from physical and social realities. ඉස්සර අය building construction කරපු අය කන්ස්ට්‍රක්ටර්ස්ලා ගොඩක් වෙලාවට යොදාගත්තේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉන්ටිමේට් නොලෙජ් එක. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තිබුණු සමීප දැනුම. ඒ වගේම පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස්. ඒගොල්ලෝ ලබාගෙන තිබුණු එක්ස්පීරියන්ස් එක. හැබැයි දැන් කාලේ ගොඩක් අය රිලයි වෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් යොමු වෙන්නේ ටෙක්නොලොජි එක මත. හරි? ඒ නිසා thus C is the answer for this question. අපි third question එකට move වෙමු. Mention of an objective of both dance and engineering. Objective එකක් අහනවා. ඒ කියන්නේ හේතුවක් අහනවා dance වලයි engineering වලයි තියෙන. keywords විදිහට මම ගත්තේ objective, both, dance and engineering. By scanning we could find that dance and engineering are both mentioned in paragraph F. paragraph F එකේ මේ dance ගැනයි engineering ගැනයි දෙකම කතා කරනවා. ඒ නිසා අපි මේක තමයි බලන්න ඕන. paragraph F එක. If we stated that yet it shares with engineering the aim of designing patterns of movement within limitations of space. මෙතනදී කියනවා වාක්‍යයක් engineering වල aim එක. එහෙම නැත්නම් target එක වෙන්න ඕන design කරන එක. හැබැයි මේ movement එහෙම නැත්නම් වෙනස් වෙලි. movement කියලා කියන්නේ එක තැනකින් තව තැනකට වෙනස් වෙනවා කියන එක. යනවා කියන එක. මේක limit වෙනවලු space එක මත. ඒ කියන්නේ තියෙන ඉඩ මත. Where it refers to choreography in the preceding sentence. choreography කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක මොන හරි අවස්ථාවක හැම දෙයකම එකතුවක්. ඒ කියන්නේ ඩිසයිනින් එක, ඒක හදන එක, ඒක කලර්, ඒ කියන්නේ පරිසරයට ඒක ගැලපෙනවද නැද්ද? ඒ හැම දෙයකම එකතුවකට තමයි choreography කියලා කියන්නේ. And aim has the same meaning as objective. මම කිව්වා objective එකකින් කියන්නේ හේතුවක්. එහෙම නැත්නම් target එකක්. හරි? Therefore, it could be understood that both dance and engineering have the objective of designing patterns of movement within limitations of space, suggesting F as the answer for this question. Hari, ඊළඟ එකට යමු. Fourth question එක. Reference to an unforeseen problem arising from ignoring the climate. මෙතන අහන්නේ climate එක. එහෙම නැත්නම් weather changes. දේශගුණික වෙනස්කම්, කාලගුණික වෙනස්කම් ගණන් ගන්න නැතුව ඉස්සරහට ගියොත් මොනවාද ඇති වෙන්න පුළුවන් problems. ignoring කියලා කියන්නේ ගණන් ගන්න නැහැ කියන එක. okay? ඒවා වැඩි ගණන් ගන්න නැතුව මේ දේවල් වලට යොමු වුණොත් මොනවාද ඇති වෙන්න පුළුවන් problems. unforeseen problems. ඒගොල්ලෝ හැබැයි මේක ගැන වැඩි දකින්නේ නැහැ. ඒවා මොනවාද කියලායි මේ අහන්නේ. keywords විදිහට මම ගත්තා unforeseen problem, ignoring, climate. හරි. මේක මම උත්තරේ විදිහට ගත්තේ D. අපි බලමු කොහොමද මම මේක ගත්තේ කියලා. We could start by scanning and skimming for keywords that suggest climate and we find in paragraph D. climate කියන වචනේ අපිට හම්බෙන්නේ paragraph D එකේ. ඒ නිසා අපි ඒක ගැන ටිකක් කියවලා බලමු. It is stated that they failed to take into account that. failed to take into account. ඒ කියන්නේ ගණන් ගන්න නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ අර මූලික අවශ්‍ය ඒ කියන්නේ මූලික තැනක් දුන්නේ නැහැ කියන අදහස තමයි මෙතනින් කියන්නේ. Cafes could not operate in the hot sun without, where the hot sun could be understood as a reference to climate. Hot sun climatic change එකක්. එතකොට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් climate එක යටතට. And failing to take into account is the same as ignoring. ගණන් ගන්නේ නැහැ කියන අදහස. Moreover, in the last sentence, the author refers to the case as an unexpected result, which could also be translated into an unforeseen problem. Therefore, D is the answer. ඒ නිසා මේක unexpected result කියන්නේ බලාපොරොත්තු නොවුණු result එකක්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිඵලයක්. මේක අපි නොදකපු ප්‍රශ්නයක් විදියට අපිට සමාන පදයක් එහෙම නැත්නම් synonym එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා මගේ උත්තරේ D. Fifth question එක, why some measures intended to help people are being reversed? Why some measures intended to help people are being reversed? මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න ගත්තු ක්‍රියාමාර්ග ඇයි ආපහු ඒගොල්ලෝ නවත්තලා එහෙම නැත්තම් හරවලා තියන්නේ? Keywords විදියට මම ගත්තේ measures, intended, help people, reserved කියන වචන ටික. මගේ උත්තරේ විදියට මම මෙතන ගන්න E. අපි බලමු ඒ ඇයි කියලා. Several measures of building models are referred to in paragraph E. Building models ගැන කතා කරන්නේ paragraph E එක. So we would investigate this one. After mentioning an example of designs that seem logical in models appear counterintuitive in the actual experience. The writer further explains that the measures not only make it harder to cross the road, but also divide communities and decrease opportunities for healthy transport. And those are the reason why many are being removed. මේකට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු දෙකක් මෙතන දීලා තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි make it harder to cross the road. පාර මාරු වෙන්න අමාරුයිලු. මෙතන මේ ගොඩක් වෙලාවට කතා කරන්නේ road barriers ගැන. ඒ කියන්නේ අපි highways වල යද්දි දකින්නේ අර පාර දෙපැත්තේ තියෙන නිකන් වැටක් වගේ දෙයක්. අන්න ඒක ගැන තමයි මේ කියන්නේ. හරි? ඒ වගේම තව හේතුවක් කියනවා divide communities and decrease opportunities for healthy transport. හැම කෙනෙක්ටම ඕන විදියට පාරට ඇතුල් වෙන්න බෑ. මෙහෙම එකක් තියෙද්දි. එතකොට divide communities මිනිස්සුන්ට අර mingle වෙන්න තියෙන අවස්ථාව අඩු වෙනවා. As being removed has the same meaning of being reversed, it is understood that some measures intended to help people are being reversed because of the reasons already mentioned. ඒ නිසා අපේ උත්තරේ E. Reversed කියන වචනේ removed කියන එකට synonym එකක් විදියට අපිට ගන්න පුළුවන්. Sixth question, reference to how transport has an impact on human lives. Transportation කියන එක කොහොමද මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතවලට බලපාන්නේ කියන එක තමයි මෙතන අහන්නේ. ඒක තියෙන paragraph එක අපි බලමු. උත්තරේ විදියට මම ගත්තේ A. ඒ වගේම මගේ keywords උනේ impact human lives. අපි බලමු කොහොමද මේක ගත්තේ කියලා. The impact of transport is described in paragraph A. Specifically, it is stated that the ways we travel affect our physical and mental health. අපි travel කරන විදිය අනුව ඒක අපේ physical, ඒ කියන්නේ ශාරීරික වගේම මානසික සෞඛ්‍යයට, health එකට බලපානවලු. Our social lives, our access to work and culture and the air we breathe. අපේ සමාජීය ජීවිතය, access to work, අපිට වැඩ කරන තැනට යන්න පුළුවන් විදි and culture, අපේ සංස්කෘතිය. ඒ වගේම අපි breathe කරන, අපි හුස්ම ගන්න හුළඟ. Thus, the ways we travel is understood as transport. මෙතන ways we travel කියන එක තමයි transport විදිහට මට synonym එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. Affect is the same as have an impact on. Affect කියලා කියන්නේ බලපෑම. Have an impact on කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයකට තියෙන බලපෑමක්. And our physical and mental health, our social lives, our access to work and culture and the air we breathe basically describes human lives. මේ කියපු හේතු ටික, ඒ කියන්නේ අපේ සංස්කෘතිය, සමාජීය මට්ටම, අපි කරන රස්සාවේ හැම දෙයකින්ම අර අදහස් වෙන්නේ අපේ life එක, human life එක. As a result, paragraph A conveys the same message as the statement. So A is the answer. හරි. අපි යමු ඊළඟට questions 7 to 13. Complete the summary below. මේක summary completion එකක්. One word only underline කරගන්න එක වචනයකින් තමයි මේක ලියන්න ඕන. හරි. මම ඉස්සෙල්ලාම summary එක කියවන්නම්. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මේකට ගැලපෙන, ඒ කියන්නේ appropriate answers අපි ගත්තේ කියලා. Guard rails. මේ guard rails කියලා කියන්නේ මම අර ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි highways වල එහෙම දකිනවා. ලංකාවේ ඒක ගොඩක් තියෙන highways වල විතරයි. අර පාර දෙපැත්තේ ටිකක් වැටක් වගේ ගහලා තියෙන line එක. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම ගහලා තියෙන්නේ ආරක්ෂාවට. සත්තුන්ට highway එකට ඇතුල් වෙන්න බැරි වෙන්න සහ වාහනයක්, ඒ කියන්නේ high speed එකකින් ගිහලා ඒකට හැප්පුණොත් අර වාහනේ නතර වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට ටිකට විතරයි ඒක damage වෙන්නේ. ඒ ආරක්ෂාවට තමයි මේක ගහලා තියෙන්නේ. ඒ වලට තමයි අපි guard rails කියලා කියන්නේ. හරි.
අපි බලමු මේ summary එක. Guardrails were introduced on British roads to improve the blank of pedestrians, while ensuring that the movement of blank is not disrupted. Pedestrians are led to access points and encouraged to cross one blank at a time. An unintended effect is to create psychological difficulties in crossing the road, particularly for less blank people. Another result is that some people cross the road in a blank way. The guardrails separate blank and make it more difficult to introduce forms of transport that are blank. Seventh එකේ keywords විදියට මම ගත්තේ guardrails improve pedestrians movement not disrupted. pedestrians කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා පාරේ ගමන් කරන මිනිස්සු not disrupted කියලා කියන්නේ බාධාවකින් තොරව. බාධා වෙන්නේ නැහැ කියන අදහස. මේකේ උත්තරය විදියට මම ගත්තේ safety. බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. In paragraph E, the guardrails are described as an engineering solution to pedestrian safety. මේක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. මේක ලේසි ප්‍රශ්නයක්. ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න ගොඩක් ලේසි. pedestrian safety. හැබැයි ඔයාට මෙතන pedestrian safety කියන වචනේ ලියන්න බෑ. ප්‍රශ්නේ pedestrians කියන එක තියෙනවා. එතකොට ඔයා safety of pedestrians කියන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. එතකොට මේකේ gap එකට අපි දාන්නේ safety කියන වචනේ. movement කියන එකට තමයි flow කියන වචනේ අරන් තියෙන්නේ. හරි. 8th එකට යන් keywords විදිහට මම ගත්තේ guardrails improve pedestrians movement not disrupted. මේකත් අර කැලලටම තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. අපි බලමු ඒකට මම මොකක්ද අරන් තියන්නේ කියලා. Moreover, the guardrails were based on models that prioritize the smooth flow of traffic. මේක මොඩල් කරලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හදලා තියෙන්නේ prioritize කරනවා කියන්නේ මූලික තැන දෙනවා කියන එක. හදලා තියෙන smooth flow of traffic. smooth flow කියන්නේ කිසිම බාධාවකින් තොරව ගලා යාම කියන අදහස. traffic ඒ කියන්නේ transport වලට මිනිස්සුන්ගේ වාහන වලට බාධාවකින් තොරව යන්න තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. Where the smooth flow could be understood as movement. movement කියන්නේ යම් දෙයක් හෙලවෙනවා කියන එක. ඒක අපිට මේකට සමාන පදයක් විදියට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මගේ උත්තරේ මේකට traffic. Meaning that it also ensures the undisrupted movement of traffic. ඒක කෙලින්ම දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට උත්තරේ විදියට traffic කියන එක ගන්න පුළුවන්. 9th එක keywords විදියට මම ගත්තේ access points one at a time. Paragraph E states that access points are used to divide the crossing into two, and there is one of these access points, one for each carriageway. hari access points තියනවලු එකකට එක ගානේ carriageway කියන ඒවලට තියනවලු මේ access points. In order to encourage pedestrians to slow down by crossing each one at a time. As a result, what pedestrians are encouraged to cross one at a time here is the carriageway. Therefore, carriageway is filled in the gap. Pedestrians la slow down වෙනවලු මේ crossing තියෙන තැන්වල carriageway වල. එතකොට අපිට උත්තරේ ගන්න වෙන්නේ carriageway කියලා. මේ වගේව ලේසි ඇත්තටම. කෙලින්ම දීලා තියෙනවා උත්තරේ. 10th one keywords විදිහට අපිට දීලා තියෙනවා ගන්න පුළුවන් unintended psychological difficulties less. මම මේකේ ආන්සර් එක විදිහට ගත්තේ mobile කියන වචනේ. බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. The psychological barriers are mentioned in paragraph E as an effect of the guardrails, and they greatly impact those that are the least mobile. Mobile කියන වචනේ මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් transport කියන වචනේ වෙනුවට. Suggesting that psychological difficulties are unintentionally created for less mobile people. Therefore, mobile is the answer here. Psychological difficulty එකක් විදිහට මෙතන මේක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ less mobile people. ඒ කියන්නේ වැඩි අර move වෙන්නේ නැති අයට. එතකොට උදාහරණ විදිහට difficulties වලට barriers කියන වචනේ ගන්න පුළුවන්. ආන්සර් එක විදිහට මම ගත්තේ mobile කියන වචනේ.
11th one keywords විදියට මම ගත්තා cross the road way. answer එක මගේ dangerous. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. The guardrails are also observed to encourage others to make dangerous crossings. The guardrails are also observed to encourage others to make dangerous crossings. සමහර අය මේ guardrails තිබුණත් බය නැතුව cross කරනවා roads. එතකොට මේ crossing එකක් හරිම dangerous දෙයක්. මොකද vehicles high speed එනවා. You never know when you will get hit. Okay? As making crossings is the same as the act of crossing, dangerous is the adjective that describes this action of crossing the road. මේක ඇත්තටම මේ crossing කියන වචනයට adjective එකක් විදියට තමයි මෙතන මේ blank එක තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ගන්න පුළුවන් උත්තරේ dangerous කියන වචනේ. මේක පැහැදිලිවම දීලා තියෙනවා. 12th one මම keywords විදියට ගන්නවා separate, difficult, introduce කියන වචන තුන. මගේ answer එක communities. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ part එකේ ඔයාලට answer එක ලියන්න පුළුවන් one word only. එක වචනයයි. ඒක අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම question එකේ one word, two words කියන ඒවා circle කරලා තරු හරි මල් හරි කැමති දෙයක් දාගෙන ඒක highlight කරගන්න. හැම වෙලේම ඔයාගේ ඇහැට ඒක පේන්න තියෙන්න ඕන. හරි. The drawbacks of guardrails are mentioned near the end of paragraph E. Drawbacks කියලා කියන්නේ අඩුපාඩු. එහෙම නැත්නම් disadvantages. මේ guardrails වල තියෙන disadvantages ගැන කතා කරන්නේ paragraph E එකේ අන්තිම හරියට වෙන්න. Showing that they divide communities and decrease opportunities for healthy transport. ඒක කෙලින්ම කියනවා මේක communities ලව divide කරනවා. ඒකට මිනිස්සුන්ගේ අර කට්ටි divide කරනවා. And decrease opportunities for healthy transport. ලස්සන්ට ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් කරන්න ඒ කියන්නේ හෙල්දි විදියට අර ඔළුවට කරදරයක් නැතුව හොඳ ෆ්ලෝ එකක් එක ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙන්න මේක පොඩි ඒක අඩුවක්ලු. As divide has the same meaning as separate, the noun that should be filled in gap 12 is communities. Separate කියන වචනේ divide කියන එකට synonym එකක්. එතකොට මේකේ උත්තරේ communities. මොකද divide communities කියන එකම තමයි අතන අහලා තියෙන්නේ. Separate communities. The noun that should be filled in gap 12 is communities. Moreover, to decrease opportunities could be understood as make it more difficult. Decrease opportunities කියන්නේ තියෙන අර අවස්ථාවල් අඩු වෙනවා කියන එක. හරි? එතකොට ඊළඟ අපි යමු gap 13 එකට මොකක්ද දෙන උත්තරය කියලා මේ ඔක්කොම එක ළඟ යන්නේ. මොකද මේක summary එක. 13th එකේ මගේ answer එක healthy. හරි? මම keywords විදියට ගත්තේ separate, difficult, introduce කියන වචන තුන. දැන් මෙතනට එනවා අපි කියුවා අපි බලමු moreover to decrease opportunities could be understood as to make it more difficult. Decrease opportunities කියන්නේ අඩු කරනවා කියන එක අවස්ථාවල් make it more difficult කියන්නේ ඒක ටිකක් අපිට අමාරු තත්වයක් උදා කරනවා කියන එක. Which means making it hard to introduce healthy forms of transport. ඒ නිසා දැන් තත්ත්වය අමාරුයි නම් අපිට transportation modes එහෙම නැත්නම් forms not healthy. අර මෙතන healthy කියන්නේ සෞඛ්‍ය පැත්ත නෙමෙයි අර කියන්නේ හිතකර නැහැ කියන අදහස. හරි? Therefore healthy should be filled in gap 13. Okay, so that's the end of our passage 1. Cambridge IELTS book 15 reading test 2 passage 1. හරි දැන් අපි බලමු passage 2 එක. මේකෙදි කතා කරන්නේ should we try to bring extinct species back to life. මෙතනදී කතා කරන්නේ අපි උත්සාහ කරන්න ඕනද කියලා extinct. ඒ කියන්නේ වඳ වී ගිය සත්තු ಜಾති species ආපහු ජීවතුන් අතරට ගේන්න. මේක ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දෙයක්. විද්‍යාඥයෝ නැත්නම් සයන්ටිස්ලා මේකට ගොඩක් එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරනවා. හරි? දැන් මෙතනදී කතා කරන්නේ මේක අපි කළ යුතුද නැද්ද කියන එක ගැනයි. හරි. Questions 14 to 17. Which paragraph contains the following information? මේ information ටික මොන paragraph එකේද තියෙන්නේ කියලායි අහන්නේ. Write the correct letter A to F in boxes 14th to 17th on your answer sheet.
You may use any letter more than once. මේක highlight කරගන්න නැත්නම් round කරගන්න circle කරගන්න එක letter එකක් ඔයාලට දෙපාරකට එක පාරකට වඩා use කරන්න පුළුවන්ලු. හරි අපි බලමු 14th එක. A reference to how further disappearance of multiple species could be avoided. A reference to how further disappearance of multiple species could be avoided. තවදුරටත් මේ සත්තු වර්ගවල වඳවීම වළක්ව ගන්න ගැන මොකක්ද කොතනද කතා කරන්න කියලා යහන්නේ. මම ගත්තේ ආන්සර් එක F. අපි බලමු කොහොමද කියලා. keywords විදිහට මම ගත්තේ disappearance, avoided කියන වචන දෙක. හරි. While most paragraphs are about bringing back extinct species, only paragraph F mentions how extinction could be avoided in the first place. අනිත් හැම paragraph එකකම කතා කරන්නේ වඳ වී ගිය සත්තුන්ව වඳ වී ගියම නැත්නම් extinct species ලව ආපහු කොහොමද ජීවත් කරවන්න ඒ කියන්නේ lively මට්ටමට ගේන්නේ කියලා. හැබැයි paragraph F එකෙන් විතරයි කතා කරන්නේ මේ extinction. එහෙම නැත්නම් වඳවීම කියන එක avoid කරන්නේ කොහොමද කියලා. It is stated that it is far easier to save an existing species which is merely threatened with extinction. මේකේ පැහැදිලිව කියනවා අර වඳ වෙලා ගිය කෙනෙක්ව ජීවතුන් අතර ආපහු ගේනවට වඩා ලේසිලු දැනට වඳවීමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා ඉන්න. හරි ඒ කියන්නේ threatened with extinction. extinction කියලා කියන්නේ වඳවීම. existing කියලා කියන්නේ දැනට ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියන අදහස. මේ existing. හරි? එහෙම කෙනෙක්ව බේරගන්න එක එහෙම නැත්තම් ජීවත් කරන එක ලේසිලු අර සම්පූර්ණයෙන් වඳ වෙච්ච කෙනෙක්ව ආපහු ජීවිතයට ගේනවට වඩා. And this could be achieved specifically by making genetic modifications which could prevent mass extinctions in future. මේක කරන්න පුළුවන් එකම විදියටලු genetic modifications. ඒ කියන්නේ ජානමය වෙනස්කම් ඇති කරන්න ඕනලු මේගොල්ලන්ගේ mass extinction කියලා කියන්නේ විශාල වශයෙන් වඳවීමකට ලක් වෙනවට. දැන් අපි දන්නවා ඩයිනසෝස්ලා වඳ උනේ ඒක කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඇස්ටරොයිඩ් ඇටැක් එකකින් කියලා. එතකොට ඒක mass extinction එකක්. ඒගොල්ලෝ විශාල ගාණක් ලක්ෂ ගාණක් එකපාර මැරුණා. අන්න ඒ වගේ දෙයකට තමයි mass extinction එකක් කියලා කියන්නේ. mass කියලා කියන්නේ විශාල වශයෙන් කියන අදහස. In this sentence, prevent could be understood as avoid. මෙතන prevent කියන වචනෙට synonym එකක් විදියට avoid කියන එක ගන්න පුළුවන්. In mass extinctions, many or multiple species disappear or become extinct. Therefore, paragraph F contains the message that matches this statement. So, F is the answer. මම හිතනවා ඒක පැහැදිලි කියලා ඔයගලන්ට. අපි යමු 15th question එකට. Explanation of a way of reproducing an extinct animal using the DNA of only that species. Explanation of a way of reproducing. කොතනද explain කරන්නේ reproducing කියන්නේ නැවත ප්‍රජනනය කියන්නේ ඇති කරනවා කියන අදහස. reproductive system කියලා අපි කියන්නේ ප්‍රජනක පද්ධතිය. ඒකට reproducing කියලා කියන්නේ ආපහු ප්‍රජනනය කරනවා කියන එක. an extinct animal කොහොමද වඳ වී ගිය කෙනෙක්ව ආපහු ප්‍රජනනය කරලා ඇති කරවන්නේ? උප්පත්තිය දෙන්නේ. Using the DNA of only that species. එයාගේම DNA එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද මෙයාව ආයේ යථා තත්ත්වයට ගේන්නේ? keywords විදිහට මම දෙන්නේ explanation, reproducing, using DNA. මගේ answer එක A. හරි. By using the scanning and skimming technique in paragraph A, we could find the details of how DNA could be used to reproduce extinct animals. මේකේ paragraph A එකේදී අපිට skimming වලින් හොයාගන්න පුළුවන් කතා කරනවා DNA spot කරන්න keyword එක විදියට. ඒකෙදි තමයි reproduce කරන විදිය ගැන කතා කරන්නේ මේ extinct animals ලව. Specifically, it is stated that the basic premise involves using cloning technology to turn the DNA of extinct animals into a fertilized embryo. මේකෙදි පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක තමයි ක්ලෝනින් කියන එක. හරි? ඒ කියන්නේ එකම ජාතියේ තව කෙනෙක්ව හදනවා කියන එක. දැන් හියුමන් ක්ලෝනින් ගැනත් අපි අහලා තියෙනවා ගොඩක් ඔය ડોකියුමන්ටරිස් YouTube එකෙන් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති.
ඒ කියන්නේ ඔයා වගේම තව කෙනෙක් ඔයාගේ ජාන අරගෙන හදනවා. ඒකට තමයි ක්ලෝනින් කියලා කියන්නේ. කියන්නේ ඔයාගේම ෆොටෝකොපි එකක් වගේ. into a fertilized embryo. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ දැන් මුලින්ම දරුවෙක් ගර්භාෂයේ තැන්පත් වෙදී කලලයක් විදියට කියලා. අන්න ඒ විදියට තමයි මෙයාව හදන්නේ. Which is carried by the nearest relative still in exist. එතකොට කවුද මේ කලලය කුසේ දරාගන්නේ? මොකද ඒ සතාගේ මව් සතෙක් තවදුරටත් නැහැ. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම වඳ වෙලා ගිහිල්ලා. මෙයාගේ කලලය දරන්නේ එයාට සමානව දැනට ජීවතුන් අතර ඉන්න වෙන සතෙක් විසින්. අපි හිතමු අස්සයයි එහෙම නැත්නම් සිංහයයි කොටියයි. ඒ දෙන්න ටිකක් එක ළඟින් යන දෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු සිංහයෝ වඳ වෙලා නම් එයාගේ මේ කලලේ කුසේ හදන්නේ කොටියෙක්ගේ කුසේ. මොකද කොටිය තවදුරටත් ලෝකේ ඉන්නවා. ඒ විදිහට තමයි මේ මෙකැනිසම් එක වැඩ කරන්නේ. ඒ නිසා මම ආන්සර් එක ඒ විදිහට ගන්නවා. 16th one. Reference to a habitat which has suffered following the extinction of a species. Reference to a habitat which has suffered following the extinction of a species. මේ පැසේජ් එකෙන් කතා කරනවලු හැබිටට් එකක්. එහෙම නැත්නම් එක සත්ත්ව කොට්ටාශයක ජීවි ප්‍රදේශයක්. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වුණු ප්‍රදේශයක්. මේක තර්ජනයේ කියන්නේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දීලා තියනවලු මේ සත්තුන්ගේ වඳවීමත් එක්ක. අපි බලමු keywords habitat suffered following the extinction. මගේ ආන්සර් එක D. අපි බලමු කොහොමද ඒක ගත්තේ කියලා. The purposes of bringing back extinct species are mentioned in paragraph D, where one of the reasons is to repair damage to ecosystem. මෙතන ecosystem කියන එක habitat විදියට මම synonym එකක් විදියට ගත්තා. Especially, it is stated that since the disappearance of the key species, passenger pigeons, ecosystems in the eastern US have suffered. කෙලින්ම කියනවා මේ passenger pigeon කියන අයගේ extinction එකත් එක්ක මන්දවීමත් එක්ක eastern US වල ecosystem එක suffer වෙලා තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා තියෙනවලු. කෙලින්ම පැහැදිලි අපේ උත්තරේ D. 17th. Mention of the exact point at which a particular species become extinct. Mention of the exact point at which a particular species became extinct. හරියටම එක point එකක්, එක තැනක්, එක කාලවකවානුවක් අහනවා එක්තරා සත්ව විශේෂයක් වඳවීමට ලක් වුණා. මගේ උත්තරේ A. අපි බලමු කොහොමද මේක මම ගත්තේ කියලා. Keywords exact point, particular species, extinct. As the exact point might refer to an exact time or date, we could use the skimming and scanning technique and find in paragraph A the particular date for the extinction of the passenger pigeon, which came to an end on 1st September 1914. මෙතන හරියටම ප්‍රශ්නය අහන්නේ extinction එකට ලක් වුණු exact point එක. හරියටම exact කියලා කියන්නේ හරියටම. එතකොට අපිට ඒක තේරෙන්න ඕන මේ කතා කරන්නේ වඳවීමට ලක් වෙච්ච කාලවකවානුවක් ගැන. එතකොට passenger pigeons ලාගේ ඔයා දැන් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්නෙදිත් මේ කැලල කියෙව්වා. ඔයාට මේ අවුරුද්ද මතක නම් ටග් ගාලා ස්පොට් කරන්න ලේසි. 1st September 1914. එදා තමයි මෙයාගේ අන්තිම එක්කනත් extinct වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. When the last living specimen died, as come to an end is the same as become extinct. Come to an end කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ extinct වුණා කියන එක. Questions 18 to 22. Complete the summary below. මෙන්න අපිට ආයෙත් summary completion එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. No more than 2 words. මේක circle කරගන්න. හරි. මම දැන් කියවනවා මේ summary එක. අපි බලමු මොනවාද මේකට එන උත්තර කියලා. The Woolly Mammoth Revival Project. Professor George Church and his team are trying to identify the blank which enabled mammoths to live in the tundra. The findings could help preserve the mammoth's close relative, the endangered Asian elephant. According to Church, introducing Asian elephants to the tundra would involve certain physical adaptations to minimize blank. To survive in the tundra, the species could need to have the mammoth-like features of thicker hair, blank, of
a reduced size and more blank. Repopulating the tundra with mammoths or Asian elephant mammoth hybrids would also have an impact on the environment, which could help to reduce temperatures and decrease blank. මේකේ 18th එකේ මම keywords විදියට ගත්තා George Church Mammoths Tundra. දැන් මේ නමක් තියෙනවා George Church. Tundra කියලා place එකක් තියෙනවා. මේ වලින් හරි ලේසි keywords spot කරන්න. මේකේ answer එක විදියට මම ගත්තේ genetic traits කියන එක. අපි බලමු කොහොමද මේක මම ගත්තේ කියලා. In paragraph E, the team is focusing on reaching its goal by pinpointing which genetic traits made it possible for mammoths to survive the icy climate of the tundra. මේගොල්ලෝ දැන් මෙයා වායේ රීප්‍රොඩක්ට් කරන්න යද්දී බලන එයා ඒ කියන්නේ එයා ජීවත් වෙච්ච පරිසර සාධක බලනවා. හරි? එතකොට ඒ ආශ්‍රිතයෙන් තමයි දැන් මේ ඒෂියන් එලිෆන්ට්ස් ලාගේ මාර්ගෙන් මෙයා වායේ රිප්‍රොඩියුස් කරන්න යන්නේ. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ පින් පොයින්ට් කරපු ඒ කියන්නේ හයිලයිට් කරපු විශේෂම දෙයක් තමයි ජෙනටික් ට්‍රයඩ්ස් කියන එක. ඒ කියන්නේ ජානමය හේතු. මේකේ identify කියන වචනේ pinpoint, enable කියන එක make it possible, live කියන එක survive කියන විදිහට මම ගත්තා synonyms විදිහට. Therefore, the subject that Professor George Church and his team are trying to identify is the genetic triads which should be filled in gap 18. 19th එකේදී මම keywords විදිහට ගත්තා church, Asian elephants, physical adaptations, minimize කියන වචන ටික. physical adaptations කියලා කියන්නේ ශාරීරික වශයෙන් adapt වෙනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයකට හැඩ ගැහෙනවා කියන එක. උත්තරේ විදිහට මම ගත්තේ heat loss. අපි බලමු කොහොමද මේ උත්තරේ මම ගත්තේ කියලා. In the same paragraph, it is stated that in order to expand the range of Asian elephants to the tundra, there would be multiple necessary physical adaptations that are all for the purpose of reducing heat loss in the tundra. Heat loss එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වයේ අඩුවක් මේකට බලපානවලු. එහෙම නැත්නම් purpose වෙනවලු. minimize කියන එක විදිහට මම ගත්තා reduce කියන වචනේ synonym එකක් විදිහට. Therefore, certain physical adaptations are aimed at minimizing heat loss. ඒ කියන්නේ certain physical adaptation ශාරීරික හැඩගැස්වීම් මේකෙදි aim කරලා තියෙනවා. target කරලා තියෙනවා heat loss එකක්. එහෙම නැත්නම් උෂ්ණත්වයේ අඩුවීම අඩු කරගන්න. Which are the missing words in gap 19. 20th එකේදී මම keywords විදියට ගත්තේ mammoth like features. උත්තරේ මගේ ears. අපි බලමු කොහොමද මේක ආවේ කියලා. As mentioned earlier, multiple adaptations are necessary for the elephant to survive in the tundra. දැන් මේ Asian elephants ලව tundra කියන ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා දාලා ඒගොල්ලන්ව reproduce කරන්න mammoth ලව multiple adaptations. ඒ කියන්නේ විවිධාකාර වූ හැඩ ගැහිම් අවශ්‍ය වෙනවලු. Including smaller ears, thicker hair and extra insulation fat. මේගොල්ලන්ට ඕන කරන දේවල් වලින් විශේෂම දේවල් විදිහට දීලා තියෙන small ears. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන කන් පොඩි වෙන්න ඕනලු. thicker hair, රෝම කූප මීට වඩා thick වෙන්න ඕන. and extra insulation fat. ඊට අමතරව ඇඟේ තියෙන fat layer එක මීට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනලු. which are triads found in the woolly mammoth. මේවා woolly mammoth ගේ තිබුණු ලක්ෂණ. එතකොට ඒ ටික මේ elephant ගේ තියෙන්න ඕන එයාව ගිහිල්ලා මේ පරිසරයට දානවා. මොකද මේ එලිෆන්ට්ස් හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ ට්‍රොපිකල් දේශගුණයට. ඒ කියන්නේ ඝර්ම කලාපීය දේශගුණයකට. හැබැයි අරගොල්ලෝ හිටියේ සීත පැත්තේ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ thick hair, එතකොට insulation fat, ඇඟේ ලොකු fat layer එකක් අනිවාර්යෙන් ඕනේ කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මම මෙතන මගේ උත්තරේ විදියට ගන්නවා ears. ඊළඟට මගේ 21st question එකටත් mammoth like features අරකමයි අහන්නේ. ඒකේ වෙන කොටසක්. Therefore, the adaptations can be rewritten as ear of reduced size and more insulation fat. මේකට මම අනිත් එක විදියට ගන්නවා insulation fat කියන වචනේ. මම හිතනවා ඒක ඔයගලන්ට දැන් පැහැදිලි ඇති මේ ප්‍රශ්න දෙක. 22nd එකට අපි යමු. මේකෙදි මම ගත්තු keywords තමයි
repopulating environment කියන වචන දෙක. මගේ උත්තරේ carbon emissions එහෙම නැත්නම් emissions කියන වචනේ. carbon emissions කියලා ලිව්වත් වැරදි නෑ. මොකද වචන දෙකක් ලියන්න පුළුවන් මේකෙදි. In paragraph E, the repopulation of the tundra with large mammals, which refers to mammoths and Asian elephants, might encourage grass growth, which would reduce temperatures and mitigate emissions from melting permafrost. හරි. මෙතනදී මේ paragraph E එකේ තමයි මේ ගැන කතා කරන්නේ. Repopulation of the tundra. Repopulation කියලා කියන්නේ මේ අලින්ව ගෙනියලා elephants-ව ගෙනියලා මෙතන populate කරන එක ගැනයි. With large mammals. මොකද මේගොල්ලෝ මේ අලියෝ කියලා කියන්නේ elephants-ලා mammals-ලා. හරි? Which refers to mammoths and Asian elephants. මේ දෙගොල්ලෝ ගැනම මෙතන කතා කරන්නේ elephants-ලාව ගෙනියලා මෙතන repopulate කරන එකේ මේගොල්ලන්ගේ aim එක තමයි mammoths-ලාව reproduce කරන එක. Might encourage grass growth. මේගොල්ලන්ව ගෙනියලා දානවා කියන්නේ grass growth එකක් තියෙන්න ඕන. මොකද ඒගොල්ලන්ට කණ්ඩ elephants-ලාට ඉන්න grass තියෙන්න ඕන. Which would reduce temperatures. මේක ඒ කියන්නේ grass වැඩි කියන්නේ temperature එක අඩු වෙනවා කියන අදහස. මොකද temperature එක මේ අර සීත පැතිවල වැඩිපුර වැවෙන්නේ නැහැ තනකොළ වගේ දේවල්. And mitigate emissions from melting permafrost. ඒ වගේම මේක මේ ඒ කියන්නේ emissions කියලා කියන්නේ වායුවක් පිට වෙනවා කියන අදහස. ඒක melt වෙන්න. එහෙම නැත්නම් permafrost කියලා කියන්නේ අර අපි කියන්නේ නිකන් හිම තට්ටුවක් වගේ. අන්න ඒ වගේ දේවල් melt වෙන්නත් බලපාන්න පුළුවන් කියලායි කියන්නේ. Thus, it means that repopulating the tundra could help decrease emissions or specifically carbon emissions in the preceding sentence. Therefore, carbon emission is the answer. වැඩිපුර තනකොළ වැවෙනවා කියන්නේ carbon emission එක අඩු වෙනවා කියන එක. ඒක ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති. මොකද ඔක්සිජන් තමයි නිපද වෙන්නේ. ඒ නිසා decrease කියන්නේ mitigate. මගේ උත්තරේ carbon emissions. අපි දැන් යමු අපේ questions 23 to 26. Look at the following statements and the list of people below. Match each statement with the correct person A, B or C. Write the correct letter A, B or C in boxes 23 to 26 on your answer sheet. You may use any letter more than once. එක letter එකක් දෙපාරකට වඩා එක පාරකට වඩා ලියන්න පුළුවන්. මට දීලා තියෙන list of people: Ben Novak, Michael Archer, Beth Shapiro or Shapiro. Okay. 23rd deka. Reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of a particular species living there. Reintroducing an extinct species to its original habitat could improve the health of a particular species living there. ආපහු සැරයක් මේ වඳ වෙලා ගිය අයව reintroduce කරන එක. එතනට ආපහු ජීවත් වීමට ගේන එකෙන් මේ වගේ පැතිවල ඉන්න අයගේ health එකට හොඳක්, ඒ කියන්නේ improvement එකක් වෙනවා කියන එකයි කියන්නේ. keywords විදියට මම ගත්තා. මේක කවුද කිව්වේ කියලායි දැන් අපෙන් අහන්න. reproducing an extinct species, improve particular species කියන වචන තුන මම ගත්තා keywords විදියට. මේකේ උත්තරේ මම ගත්තේ B. ඒ කියන්නේ Michael Archer. බලමු කොහොමද අපි මේක ගත්තේ කියලා. Among multiple benefits from reintroducing an extinct species, one of them, which is improving the health of a particular species living in a certain area, the island of Tasmania, is mentioned in paragraph B. Paragraph B එකේදී Michael Archer මේක specifically කියනවා. Specifically, Michael Archer refers to the example of how the reintroduction of the thylacine would have helped the Tasmanian devils avoid the threats from the facial tumor syndrome, which dangerously affects their health. Therefore, B is the answer here. මේකෙදි මේ Tasmanian Islands වල ඉන්න devils-ලා කියන කට්ටියගේ threat එකක් තියනවලු facial tumor syndrome කියන disease එක එන්න. හරි? ඒක වැළක් වෙනවලු මේ thylacine කියන කට්ටිය ආපහු ආවොත්. ඒ නිසා තමයි මම මේකේ උත්තරේ ගත්තා B විදියට. ඒ කියන්නේ එක්කෙනෙක්ගේ නැවත උත්පාදනය වීම තව ස්පීසිස් එකකගේ health improvement එකක් විදියට ගන්නෙ කොහොමද? 24th,
It is important to concentrate on the causes of an animal's extinction. මෙයා කියලා තියෙනවා මේක හරි වැදගත්ලු අවධානය යොමු කරන එක ඇනිමල් කෙනෙක්ගේ වඳවීමට හේතු මොනවාද කියලා බලන්න. ආන්සර් එක C. ඒ කියන්නේ මගේ උත්තරේ බෙත් ෂපයිරෝ. අපි බලමු එයා මොනවාද මේ ගැන කියලා තියෙන්නේ කියලා. By skimming and scanning, we can find the emphasis on finding the causes of an animal's extinction in paragraph F. Causes of an animal's extinction. වඳවීමට හේතු. Particularly, Beth Shapiro refers to fully understand why various species went extinct in the first place. Where understand why. Understand why කියලා කියන්නේ අපි මේකට හේතුව තේරුම් ගන්න ඕන කියන එක. Could be understood as concentrate on the causes. Understand why කියන එකේම meaning එක තමයි concentrate on the causes කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ හේතු වලට අවධානය යොමු කරනවා කියන එක. ඒ නිසා අපිට උත්තරේ විදියට ගන්න පුළුවන් C. 25th, a species brought back from extinction could have an important beneficial impact on the vegetation of its habitat. ආපහු සැරයක් මේ වඳවීමට ලක්වෙච්ච සත්ව විශේෂයන් ලෝකෙට ගේනවා කියන්නේ ඒ හැබිටට් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ ভেජිටේෂන්ස් වලට, වගාවන් වලට, එහෙම නැත්නම් ඒ තියෙන ගස්වැල් වලට ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් බෙනිෆිෂල් විදියට ඉම්පෝර්ටන්ට් බෙනිෆිෂල් ඉම්පැක්ට්. ඒ කියන්නේ ඒකට වාසි සහගත විදියට ඉම්පැක්ට් එකක් ඇති වෙනවලු. එහෙම කියලා තියෙන්නේ A. පළවෙනි කෙනා. අපි බලමු කොහොමද කියලා. By looking for keywords that relate to vegetation, we could find the idea of the statement in paragraph D. Since the extinction of a species, the passenger pigeon, the forests where they used to live have become stagnant. Stagnant වෙනවා කියන්නේ අර ඒකාකාරී වෙනවා කියන එක. මේ passenger pigeon ගේ extinction එකෙන් පස්සේ මෙයාලා හිටපු forest අර ඒකාකාරී වෙන්න පටන් අරන්ලු. Ben Noack explains how the return of the passenger pigeons to their forest habitat with their nesting habits would help re-establish that forest disturbance, thereby creating a habitat necessary for a great many other native species to thrive. ආපහු සැරයක් මේ passenger pigeonsලා ඇවිල්ලා මේ පරිසරයේ nest හදාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ජනාවාස හදාගෙන ඉද්දි ඒ පරිසරයට පොඩි තර්ජනයක් වගේ තර්ජනයක් කියන්නේ නරක පැත්තට නෙමෙයි. අර ඔයාලට තේරෙනවනේ ඒගොල්ලන්ගේ අර ස්වභාවික දේ ටිකක් වෙනස් වෙන්න බලනවා. එතකොට තමයි ඒ පරිසර පද්ධතියට පැවැත්මක් තියෙන්නේ. ඒක ගැනයි මේ කියන්නේ. As the forest disturbance conveys the same meaning as impact on the vegetation. Forest disturbance කියලා කියන්නේ කැලෑ බද ප්‍රදේශයට පොඩි බලපෑමක් එහෙම නැත්නම් පොඩි කරදරයක් වගේ දෙයක් ඇති වෙනවා කියන එක. Impact on the vegetation කියලා කියන්නේ මේ වගාවන් වලට බලපෑමක් ඇති වෙනවා කියන එක. මේක වගාවන් කියලා වචනේ මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ මිනිස්සු වගා කරපු දේවල් නෙවෙයි, ඉබේ වැවිච්ච කැලවල්. It is once again confirmed that this statement is the idea of Ben Noack. අපේ උත්තරේ Ben Noack A. 26th වලට අපි යමු. Keywords විදියට මම ගත්තේ efforts, preserving biodiversity insufficient. Our current efforts at preserving biodiversity are insufficient. මේ කෙනා කියලා තියෙනවා අපේ වර්තමාන effort එහෙම නැත්නම් අපි ගන්න වෙහෙස වර්තමානයේ මදිලු insufficient. මදිලු biodiversity ජෛව විවිධත්වය preserve කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න. එයා කෙටියෙන් කියලා තියෙනවා ජෛව විවිධත්වය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අපි අද වෙනකොට ගන්න වෙහෙස හොඳටම මදි කියලා. බලමු මේ කවුද කියලා තියෙන්නේ කියලා. C. Preserving biodiversity could be understood as preventing extinctions in the first place. ජෛව විවිධත්වය සුරකින්නවා කියලා කියන්නේ වඳවීම නැති කරනවා කියන එක අනිත් පැත්තට. Which is the idea of paragraph F. So we would look into this. In this paragraph, Shapiro expresses how it is far easier to try to save an existing species. මෙයා කියනවා අර මැරිච්ච කෙනෙක්ව ගේනවට වඩා ලේසි ඉන්න කට්ටියව පරිස්සම් කරන එක. ඒ කියන්නේ කෙටියෙන් biodiversity එක ආරක්ෂා කරනවා කියන එක. And commented that we know that what are doing today is not enough for this act of preserving biodiversity. මෙතන current කියන එක මම today විදියට ගත්තා.
insufficient කියන එක not enough විදියට ගත්තා. එතකොට අපේ answer එක answer C. හරි. That's the end of passage 2. And I shall meet you in passage 3 now. හරි. අපි බලමු දැන් passage 3 එක. මේකෙදි කතා කරන්නේ අපි හැමෝම දන්න laughter එහෙම නැත්නම් hina වීමේ වැදගත්කමක් ගැන. Questions 27 to 31. Choose the correct letter A, B, C or D. Multiple choice. මේක multiple choice question එකක්. මෙතනදී අපිට හරි ගැලපෙන උත්තරේ හොයන්නයි තියෙන්නේ choices 4කින්. හරි. 27th එක when referring to laughter in the first paragraphs, the writer emphasizes. First paragraph එකේ paragraphs වල laughter එහෙම නැත්නම් හිනාව ගැන කියද්දී writer මොනවාද emphasize කරන්නේ? ඒ කියන්නේ දැඩි වශයෙන් කියන්නේ. මගේ උත්තරේ C. ඒ වගේම මම keywords විදියට ගත්තේ first paragraph, language, human culture, scientific research, university, animal science societies කියන වචන. In paragraph 1, laughter is said to provide psychological scientists with rich resources for studying human psychology. Human psychology එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ psychology එක. ඒ කියන්නේ මානසික තත්ත්වයන් ගැන කතා කරද්දී මේ laughter එහෙම නැත්නම් හිනාව කියන එක බොහොම හොඳ resource එකක්ලු. Which is an emphasis on its value. Although the relationship between laughter and the development of language is mentioned. හිනාවත් එක්කම language එකේ development එකත් මේකෙදි කතා කරනවා. This is only one part of its value to scientific research. මේක විද්‍යාත්මක research එකක එක පැත්තක් විතරයිලු. The main point is that as the study of human psychology is a part of scientific research, we could infer that the value of laughter to scientific research in general is emphasized in paragraph 1. මේ laughter කියන එක human psychology එකේ එක part එකක්ලු. ඉතින් ඒ නිසා අපිට උත්තරේ විදියට ගන්න පුළුවන් C. paragraph 1 එකේදී තමයි මේක emphasize කරලා තියෙන්නේ. 28th question එක What does the writer suggest about Charlie Douglas? මම keywords විදියට ගත්තා Charlie Douglas, group setting, TV viewers, social spectrum, recording studio කියන වචන. හරි. මගේ මේකේ answer එක විදියට මම ගත්තේ A. අපි බලමු කොහොමද ඒක ආවේ කියලා. Charlie Douglas is mentioned in paragraph 2, so we would look in this one. paragraph 2 එකේ තමයි Charlie Douglas ගැන කියන්නේ. ඒ නිසා අපි මේකට වැඩි අවධානය යොමු කරමු. It is stated that Douglas recorded laugh tracks with the intention to help people at home feel like they were in a social situation such as a crowded theatre. හිනා වෙනවා කියන එකෙන් මෙයා Charles Douglas කියලා තියෙනවා. Charlie Douglas it helps people at home to feel. ඒ කියන්නේ ගෙදර හිටියත් ඕගලන්ට feel වෙනවලු හරියට ඔයාලා අර මිනිස්සු ගොඩක් ගැවසෙන theatre එකක ඉන්නවා වගේ. As such, it could be understood that he had realized that people would enjoy humor more in a social situation. ගොඩක් වෙලාවට මේ සමාජ තත්වයන් වලදී අපි එළියට ගියාම මිනිස්සු ගොඩක් enjoy කරනවලු humor. එහෙම නැත්නම් හාස්‍ය කියන දේ. Or in other words, in a group setting, therefore A is the answer. මේකේ මම group setting කියන එක තමයි social situation කියන එකට synonym එකක් විදියට ගත්තේ. මගේ 29th එක what makes the Santa Cruz study particularly significant? Santa Cruz study එක මොනවාද particularly? කියන්නේ විශේෂයෙන්ම highlighted වෙන්නේ මොනා හින්දාද කියලා යහන්නේ. මගේ උත්තරේ B. keywords විදිහට මම ගත්තා Santa Cruz, different cultures, academic disciplines, recorded කියන වචන ටික. Santa Cruz is mentioned in paragraph 3. Which describes a study made up to 30 people listening to the reaction to recorded laughter of people from 24 diverse societies. 24 diverse societies. වෙනස් පරිසරයන් 24කින් සමාජ 24කින් ගත්තු මිනිස්සු 30 දෙනෙක්ව යොදාගෙන තමයිලු මේ රිසර්ච් එක කරලා තියෙන්නේ.
representing a wide range of cultures. ඒ නිසා මේක ගොඩක් වෙනස් වර්ගවල cultures වල එකතුවක්. From indigenous tribes in New Guinea to city dwellers in India and Europe. Indigenous කියලා කියන්නේ රටකට ආවේනික කියලා කියන එක. ආවේනික tribes. New Guinea කියන එකේ ඒ වගේම city dwellers. නගරාශ්‍රිතව ජීවත් වෙන කට්ටිය ඉන්දියාවලයි යුරෝප්වලයි. මේ වගේ ගොඩාක් විවිධ පරිසරයන් වල ඉන්න අයව මේකට යොදාගෙන තියෙනවා. The result was that people's guesses were correct about 60% of the time worldwide, meaning that the outcome was similar for diverse cultures that were involved in the study. Thus, B is the answer. ඒ නිසා මේ වගේ විවිධ අයව යොදාගෙන කරපු දේ සමාන වෙලා තියෙනවලු guesses were correct. අර guess කරපුවා 60ක් හරි ගිහිල්ලා තියෙනවලු world wide රට ලෝකෙ පුරාම. ඒ නිසා මගේ answer එක B. 30th, which of the following happened in the San Diego study? San Diego study එකේ මොකක්ද උනේ කියලා අහන්නේ. මගේ උත්තරේ B. Keywords විදිහට මම ගත්තේ San Diego, upset, exchanged roles, friends, unable කියන වචන ටික. A study from San Diego is described in paragraph 4. මේක paragraph 4 එකේ තමයි කියන්නේ මේ study එක ගැන. ඒ නිසා අපි paragraph 4 එකට තමයි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. The words in the passage, each student in the society, in the study, refers to the participants. In the study, specifically, participants took a turn at being teased by the others. මේකට participate වෙච්ච අය turns ගත්තලු. ඒ කියන්නේ වාරයන් ගත්තලු එකිනෙකාට එකිනෙකා විහිළු කරගන්න. tease කියලා කියන්නේ විහිළු කරනවට. As the act of taking a turn means that participants exchange roles. Taking a turn කියලා කියන්නේ මම කිව්වා වගේ මාරුවෙන් මාරුවට. ඒ කියන්නේ exchange roles. Which each other statement B shows how the study was conducted. So B is the answer. 31st. In the 5th paragraph, what did the results of the San Diego study suggest? 5th paragraph එකේ San Diego study එකෙන් suggest කරන්නේ මොනවාද? පැහැදිලි කරන්නේ මොනවාද? යෝජනා කරන්නේ මොනවාද? answer එක D. Keywords විදියට මම ගත්තා 5th paragraph, dominant laugh, submissive laughs, similar, identified. හරි. dominant laugh කියලා කියන්නේ අර දැන් කට්ටියක් hina වෙද්දි කාගේ හරි hinaවක් කැපී පේනවනම්. submissive laugh කියලා කියන්නේ ඊට වඩා අඩු මට්ටමේ තියෙන ඒවා. At the end of paragraph 5, it is stated that high status individuals were rated as high status whether they produced their natural dominant laugh or tried to do a submissive one. At the end of paragraph 5, it is stated that paragraph 5 එකේ අන්තිමේදී සඳහන් වෙනවලු high status individuals were rated as high status whether they produced their natural dominant laugh or tried to do a submissive one. High status ඒ කියන්නේ අර හොඳ සමාජ ස්තරවලින් පැවතෙන අය හයියෙන් hina වුණත් හෙමීට hina වුණත් ඒගොල්ලෝ high statusම තමයිලු. It can then be understood that with whatever their way of laughing, the high status individuals were always identified. As a result, D is the answer. ඒකෙන් කියන්නේ මොන විදියට hina වුණත් ඒගොල්ලෝ high statusම තමයිලු. ඒ නිසා මගේ answer එක D. හරි. question 32 to 36 අපිට ආපහු සැරයක් එනවා summary completion එකක්. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ summary completion කියන question type එක ටිකක් repeat වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේව papers වල තියෙනවා. ඒ නිසා ටිකක් ඔයගොල්ලෝ passages කරද්දී exercises කරද්දී summary completion ඒවා ටිකක් වැඩිපුර කරන්න. හරි? Okay. Write the correct letter A to H in boxes 32 to 36 on your answer sheet. දැන් මම ඉස්සෙල්ලාම කියවන්නම් අපේ summary එක. The benefits of humor. හාස්‍යයේ තියෙන ප්‍රයෝජන. In one study at Australian National University, randomly chosen groups of participants were shown one of 3 videos, each designed to generate a different kind of blank. When all participants were then given a deliberately frustrating task to do,
It was found that those who had watched the blank video persisted with the task for longer and tried harder to accomplish the task than either of the other two groups. A second study in which participants were asked to perform a particularly blank task produced similar results. According to researchers David Cheng and Lu Wang, these findings suggest that humor not only reduces blank and helps build social connections, but it may also have a blank effect on the body and mind. හරි මේ තියෙන්නේ දීලා තියෙන ආන්සර්ස් ටික. දැන් මේ ආන්සර්ස් අරගෙන තමයි අර ගැප්ස් ටික ඔයා ෆිල් කරන්න ඕන. Laughter, relaxing, boring, anxiety, stimulating, emotion, enjoyment, amusing. Laughter අපි දන්නවා, relax අපි දන්නවා, boring කියලා කියන්නේ හරි කියන්නේ එපා වුණු වගේ. anxiety කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයකට තියෙන බයක්. එහෙම නැත්නම් මැලියාවක්. stimulating කියලා කියන්නේ boost කරනවා. ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් අර අපි කියන්නේ දැන් ගින්දරට පෙට්‍රල් දානවා කියලා අන්න ඒක boost එකක්. අන්න ඒ වගේ. emotions හැඟීම්, enjoyment කියන්නේ විනෝද වීම, amusing කියලා කියන්නේ හිතාමත් සතුට කියන අදහස. 32 එකේ keywords විදියට මම ගත්තා Australian National University 3 videos different kind කියන වචන. මගේ උත්තරේ F. ඒ කියන්නේ emotion කියන එක. අපි බලමු කොහොමද මේක ආවේ කියලා. A study conducted by researchers from Australian National University is explained in paragraph 6. In the study, participants were assigned to watch randomly one of 3 videos. මේක ගැන කතා කරන්නේ paragraph 6 එකේදී. එතනදී කියනවා මේ ස්ටඩි එකේදී participants ලා එහෙම නැත්නම් සහභාගී වෙච්ච අය අතරින් අයට randomly ඒ කියන්නේ randomly ගන්නවා කියලා කියන්නේ අර ඕඩර් එකක් නැහැ. කෙලින්ම අතනින් මෙතනින් ගන්නවා කියලා අපි කියන්නේ ඕඩර් එකක් නැතුව. බලන්න දුන්නලු 3 videos. හරි? Which elicit either humor, contentment or neutral feelings. මේකෙදි එක වීඩියෝ එකක් humor, අනිත් වීඩියෝ එක තෘප්තිය, contentment, අනිත් එක neutral feelings. ඒ කියන්නේ ලොකු සතුටක් දුකක් ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ නිකන් සාමාන්‍ය මට්ටම. මේකේ generate කියන එක තමයි elicit කියන වචනයෙන් මට synonym එකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. emotions මම ගත්තා feelings විදියට. Therefore the videos were designed to generate different kinds of emotions. හරි? එතකොට දැන් කියන්නේ humor, contentment, neutral feelings මේ හැමදේම feelings, emotions. එතකොට අපේ උත්තරේ F. 33 මගේ ආන්සර් එක H. ඒ කියන්නේ amusing කියන වචනේ. මම keywords විදියට ගත්තා persisted, tried harder කියන වචන දෙක. The result of the study is revealed in paragraph 7. මේ study එකේ results කියන්නේ paragraph 7 එකේදී. After watching one of the videos, the groups were given a second task requiring persistence. It was found that those who watched the Mr. Bean video ended up persisting with the task longer, spending significantly more time working on the task. මේකෙදි කියන්නේ දැන් මේ තුනක් බලන්න දුන්නානේ. ඒ කියන්නේ first එක humor, second එක contentment, third එක neutral. මේකෙදි Mr. Bean එක තමයි humor විදියට බලලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ අය persistent කියලා කියන්නේ අර අඛණ්ඩව මොන හරි දෙයක් කරගෙන යෑමේ හැකියාව වැඩිලු මේ humor කියන එක බලපු අයගේ. And tried hard. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් මහන්සි වුණාලු මේ වැඩේ කරන්න ඊළඟට දීපු වැඩේ. ඒ කියන්නේ ඔළුව හොඳට work out වුණා කියන එක. Among the given words, amusing best describes the Mr. Bean video. So H is the answer. Mr. Bean videos වලට අපිට ගන්න පුළුවන් හොඳම වචනේ amusing කියන වචනේ. කියන්නේ ගොඩාක් සතුට උත්පාදනය කරනවා කියන අදහස. හරි? Okay. අපි යමු 34. මගේ ආන්සර් එක C. ඒ කියන්නේ boring කියන අදහස. Keywords විදිහට මම ගත්තේ second study similar results. Paragraph 8 describes a second study in which participants had to complete long multiplication questions by hand. මේගොල්ලන්ට කරන්න තිබිලා තියෙන්නේ paragraph 8 එකේ මේ ගැන විස්තර කරනවා participants ලාට කරන්න තිබුණේ අතින් ඒ කියන්නේ by hand අත යොදාගෙන multiplication වැඩි කිරීම කරන්නලු.
And the result was quite similar to that of the previous one, in which those who watched the humorous video persisted longer and tried harder. අර කලින් දේම තමයි ඒ කියන්නේ සතුටු හිතෙන වීඩියෝ හියුමර් දෙයක් බලපු අය තමයිලු මේ ටාස්ක් එකත් හොඳටම කෙරුවේ. Of the words that we were given, the task that the participants were given is best described as being boring. Therefore, C is the answer. The words that we were given, the task that the participants were given is best described as being boring. Task එක. ඒ කියන්නේ මේ multiplication කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් වචනේ තමයි boring කියන වචනේ. හරි මොකද හැමෝම මේ පැතිවලට කැමති නෑ. ගොඩක් අයට මේක boring දෙයක්. hand එකෙන්නේ. මොකද දැන් ගොඩක් අය මේකට යොදාගන්නේ calculators. ඒ නිසා අතින් multiplication කරන එක ගොඩක් අයට හරි boring task එකක්. ඒ නිසා අපේ answer එක C. 35th keywords විදියට මම ගත්තා David Cheng, Lu Wang, reducers, body and mind. හරි අපි බලමු මේකේ උත්තරේ කොහොමද ආවේ කියලා. In the last paragraph, Cheng and Wang conclude that humor helps relieve stress and that is energizing. Humor උදව් කරනවලු relieve stress. stress එකෙන් stress එක අඩු කරන්න, reduce කරන්න. ඒ වගේම energizing කියන එකට අපිට ගන්න පුළුවන් මම කිව්වා boost කියන වචනේ. ඒ කියන්නේ stimulating. වැඩි කරනවා. As a result, D and E are to be filled in gap 35 and 36. මේකට උත්තර දෙක 35 වලට අපිට D ගන්න පුළුවන් 36 වලට E ගන්න පුළුවන් අපිට උත්තරේ විදියට. හරි අපි යමු 37th to 40th. Do the following statements agree with the claims of the writer in reading passage 3. මේක true false not given question එකක්. අපි බලමු කොහොමද මේකට මම answers ගත්තේ කියලා. 37th Participants in the Santa Cruz study were more accurate at identifying the laughs of friends than those of strangers. මේ Santa Cruz study එකට සහභාගී වෙච්ච අය ගොඩක් සාර්ථක වුණාලු. ඒ කියන්නේ accurate හරියටම අඳුරගත්තලු තමුන්ගේ යාළුවන්ගේ හිනාව අඳුරගන්න එක than those of strangers. අමුත්තන්ට වඩා. මේකේ උත්තරේ not given. බලමු කොහොමද ආවේ කියලා. keywords විදිහට මම ගත්තේ Santa Cruz, more accurate, friends and strangers. The study at the University of California at Santa Cruz is found in paragraph 3. මේක අපිට හම්බෙන්නේ paragraph 3 එකේ. The result was that participants were accurate for about 60% of the time at guessing whether the people laughing were friends or strangers. මේකේ 60%ක් මේගොල්ලෝ සාර්ථක වුණාලු හිනාවල් ඒ කියන්නේ laughters අඳුරගන්න මේකේ අයිතිකාරයා යාළුවෙක්ද නැත්නම් අමුත්තෙක්ද කියන එක. But it is not stated that percentage were correct at guessing laughs of friends and how many of guessing laughs of strangers. හැබැයි මේකේ පැහැදිලිව කියන්නේ නැහැ යාළුවන්ගේ හිනාව අඳුරගත්තු percentage එක සහ අමුත්තන්ගේ හිනාව අඳුරගත්තු percentage එක. Therefore, the validity of the statement cannot be identified. ඒ නිසා අපිට හරියටම කියන්න බෑ කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද යාළුවන්ගේ හිනාව අඳුරගත්තේ කොච්චර ප්‍රතිශතයක්ද strangers ලාගේ හිනාව අඳුරගත්තේ කියලා. මේකට අපිට වැරදි කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඒක දීලා නැහැ. හරි? ඒ information එක අපිට දීලා නැහැ. ඒ නිසා මම මේකට not given කියන උත්තරේ දෙනවා. ආපහු සැරයක් ඒ ප්‍රශ්න දිහා බලන්න. Participants in the Santa Cruz study were more accurate at identifying the laughs of friends than those of strangers. මේක more accurate කියලා කියන්න අපිට අර හරියටම දත්තයක් දීලා නැහැ. ඒ නිසායි අපි මේකට not given කියලා කියන්නේ. ඊළඟට අපි යමු 38. The researchers in the San Diego study were correct in their predictions regarding the behavior of the high status individuals. San Diego එකේ researchers ලා හරිලු in their predictions. ඒගොල්ලන්ගේ predictions අපි කියලා කියන්නේ අනාගතය ගැන අර පෙර නිමිති දකිනවා කියන්නේ. අන්න එහෙම. Regarding the behavior of the high status individuals. Regarding the behavior, high status. ඒ කියන්නේ සමාජයේ ඉහළ ස්තරවල ඉන්න අයගේ behavior කියන්නේ හැසිරීම් රටාවල් ගැන මේ San Diego researchers ලා දීපු predictions හරි කියලා තමයි කියන්නේ.
මගේ මේකේ උත්තරේ විදිහට මම ගත්තේ yes. අපි බලමු කොහොමද කියලා. Keywords විදිහට මම ගත්ත San Diego predictions high status individuals. The San Diego study is described in paragraph 4, which states that the result was as expected. High status individuals produced more dominant laughs and fewer submissive laughs relative to the low status individuals. මෙතන මේක පැහැදිලිව කියනවා. As expected ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණු විදියටම. මෙතනින් තමයි ඔයා මේකේ උත්තරේ ගන්න. හරි? බලාපොරොත්තු වුණු විදියටම කියපු විදියටම ඉහළ ස්තරවල ඉන්න ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ලාට පුළුවන් වුණාලු produced more dominant laughs and fewer submissive laughs. ඒගොල්ලන්ගේ හිනාව බොහොම dominant, not submissive. Relative to the low status individuals. Comparatively. ඒ කියන්නේ අඩු මට්ටම් වල ඉන්න අයගේ හිනාවට වඩා laugh එකට වඩා අරගොල්ලන්ගේ එක ගොඩක් කැපී පෙනුන කියන අදහස තමයි මෙතන කියන්නේ. Therefore, it is understood that what the researchers expected about high status individuals were correct. So we shall say yes to this statement. Hari 39th එකට අපි යමු. The participants in the Australian National University study were given a fixed amount of time to complete the task focusing on employee profiles. මේ Australian National University study එකට සම්බන්ධ වෙච්ච participants ලාට හරිම වෙලාවක් දුන්නලු. ඒ කියන්නේ time frame එකක්. අපි හිතමු පැයක් නැත්නම් දෙකක්. හරිම time limit එකක් දුන්නලු. ඒගොල්ලන්ගේ task එක focus ඒ කියන්නේ complete කරන්න. Complete the task focusing on employee profiles. task එක complete කරන්න දුන්නලු. employee profiles ඒ කියන්නේ වැඩ කරන අයගේ profiles ඒ කියන්නේ profile එකක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන්ගේ දත්ත සටහනක් වගේ උදව් කරගෙන මේකේ උත්තරේ no. මම keywords විදියට ගත්තේ Australian National University fixed time employee profiles. The study from Australian National University described in paragraph 6 and 7 was conducted with participants guessing the potential performance of employees based on provided profiles, and they were allowed to quit the task at any point. They were allowed to quit the task at any point. ඒගොල්ලන්ට අවසරය තිබුණලු මේ වැඩේ ඕන තැවෙලාවක නවත්තන්න. task at any point. හැබැයි අපිට question එකේ දීලා තියෙන්නේ sentence එකේ දීලා තියෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට හරි time limit එකක් දුන්නා කියලා. Therefore, the amount of time given was not fixed. ඒ නිසා මෙතන කියන time එකක් fix නැහැ. ඕන වෙලාවක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපේ answer එක no. අපි යමු දැන් final question එකට. Cheng and Wang's conclusions were in line with established notions regarding task performance. Chen and Wang කියන researchers ලාගේ conclusions ඒ කියන්නේ අවසාන නිගමන ගැලපුණාලු in line with කියලා කියන්නේ ගැලපුණාලු established notions regarding task performance. අර ඒගොල්ලෝ ඉදිරිපත් කරපු ක්‍රියාකාරකම් වලට regarding task performance. ඒ කියන්නේ මොන හරි ක්‍රියාකාරකමක නිරත වෙන විදිය, perform කරන විදිය අනුව. හරි? මේකේ උත්තරේ no. මම keywords විදියට ගත්තේ Cheng and Wang in line task performance කියන වචන ටික. In the last paragraph, Cheng and Wang mentioned the traditional view that individuals should avoid things such as humor that may distract them from the accomplishment of task goals. මෙතන මෙයාලා පැහැදිලිව කියනවා individuals should avoid things such as humor. මිනිස්සු humor කියන එක පොඩක් avoid කරන්න ඕනලු that may distract them from accomplishment of task goals. මොකද සමහර වෙලාවට ඒක අපිව වළක්වනවලු අපේ goal එකට යන්න. accomplishment කියලා කියන්නේ මොන හරි දෙයක් achieve කරගන්න එක, ලබා ගන්න එකට. However, the result of the study was that those who watched the humorous video persisted longer and tried harder to perform the task. හැබැයි මේකේ මේ ස්ටඩි එකෙන් ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා ගොඩක් වෙලා විහිළු humorous videos බලපු අයලු හරියටම ඒ කියන්නේ වැඩිපුර මහන්සි වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් එක වැඩේ කරපු අය. This result is not at all in line with the established notion or traditional idea. ඒ නිසා මේ idea එක කොහොමත්ම අර පළවෙනි idea එකට ගැලපෙන්නේ නැහැ.
මුලින් කිව්වේ විහිළු දේවල් මිනිස්සුන්ව ටාස්ක් ඕරියන්ටඩ් වෙන එකෙන් වළක්වනවා කියන එක. හරි. හැබැයි රිසර්ච් එකෙන් ඔප්පු වුණේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. වැඩිපුර හියුමරස් දේවල් බලපු අය තමයි වැඩිපුර ටාස්ක් ඕරියන්ටඩ් උනේ. Therefore, the answer for this statement is no. Okay, so that's the end of Cambridge book IELTS book 15 test 2. මම හිතනවා අද කතා කරපු දේවල් ඔයගලන්ට පැහැදිලි ඇති කියලා. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හම්බෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.